بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, now we're going to start Unit 1, Lesson 1. It's based on listening, so please try to listen carefully in order to be able to answer the questions after the listening task. So now look at your books or look at the screen, no problem, and listen. Okay, let's start. The world is constantly going through changes. Look at some important events that have changed the world. Let someone tell me, please, can you hear the voice now? Can you hear the voice on the computer? Yes. I can. Yeah. You can't? I can. Okay, Omar. Okay, let's start again, please. And affected the lives of many people in modern times. The unification of the Kingdom of Saudi Arabia. So now we're going to listen to text number 1 about Saudi Arabia. Please concentrate, pay attention. King Abdul Aziz, a gifted leader and dedicated warrior for the cause of Islam, was responsible for the legendary event that marked the beginning of modern Saudi Arabia. In 1902, he regained Riyadh, beat the city garrison, took the Masmak fortress, and established his headquarters in the city. He expanded Saudi Arabia to include all the Hijaz, Makkah, and Medina, and united all the tribes into one nation. On September 23, 1932, the Kingdom of Saudi Arabia was officially established as a unified Islamic state, with Arabic as the national language and the Holy Quran as its constitution. King Abdul Aziz initiated the building of infrastructure and set Saudi Arabia on the road to modernization. We're going to stop listening now. Okay? If you have a question about the meaning of any word, you can ask me. If you have a question about a word. Can I ask? Yeah, please. Okay. Holy Quran. What does that mean? Quran, you know the Quran, Holy Quran, Quran No, holy. Yeah, holy, hey, مقدس, كريم. The holy month of Ramadan, the holy mosque in Mecca, Masjid al-Haram, the holy Quran. كلمة holy means مقدس, شيء مقدس يعني. Who else يا شباب? Any question? Any questions? I'll count to 5. 1, 2, 3, 4, 5. Any questions again? So now we're going to listen to the text about the United Arab Emirates. The United Arab Emirates, UAE. The Federation of the United Arab Emirates, known as UAE, consists of 7 sheikdoms: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah, and Al Quwain. The city of Abu Dhabi in Abu Dhabi is the capital. UAE was officially established in 1971. It came after the discovery of enormous oil reserves in Abu Dhabi in 1958. The UAE dirham, a single national currency, was launched in 1973. The oil revenues, as well as income from other commercial activities, have been used to develop a thriving economy and social infrastructure. Abu Dhabi now hosts its own Grand Prix at Yas Marina Circuit, and Dubai is home to the tallest building in the world, the Burj Khalifa. So let's stop listening and listen to your questions about the meaning of difficult words. أستاذ، ثاني كلمة اللي بعد ذا وش معناها؟ اللي بعد اللي بعد ذا. السطر الأول. The United, the Federation. Federation هنا معناها اتحاد. The Federation كأنها بالضبط كلمة Union. The Federation of the United Arab Emirates. اتحاد الإمارات العربية المتحدة. طبعا هي 7 إمارات، فالآن صارت متحدة في دولة واحدة. Federation.
who else يا شباب? Another question. أستاذ القطعة الأخيرة إيش معناها؟ اللي هي سبيس ريس. اللي تبدأ من أبو ظبي. لا أبو ظبي. ايوه. لا في القطعة هذه حقت الإمارات. ايوه من اول ابو ظبي ناو هوستس. ايوه. طيب كلمة هوست اللي هو يستضيف، وامس قلنا ان جراند بري اللي هو سباق الجائزة الكبرى اللي هو الفورمولا 1. طب وين بتستضيفه؟ اتياس مارينا سيركت. سيركت هنا بمعنى حلبة السباق اللي موجودة في ياس او بنياس in دبي. او دبي is home to the tallest building. يعني دبي موجود فيها اطول مبنى في العالم اللي هو ده برج خليفة. Any questions شباب? Any questions? Difficult words? I'll count to 5. 1, 2, 3, 4, 5. Now let's move to the next paragraph or the next text about the space race. سباق الفضاء. سباق الفضاء. The space race. The Russians launched the world's first artificial satellite, Sputnik 1, on October 4th, 1957. Next, Sputnik 2 went up into space on November 3rd. The Americans won the race to land on the moon more than 10 years later, with Apollo 11 on July 20th, 1969. This is one small step for a man, one giant leap for mankind, said astronaut Neil Armstrong, the first person to walk on the moon. Sultan Salman Abdulaziz Al Saud flew on STS-51G Discovery in June 1985 as the representative of the Arab Satellite Communications Organization, Arabsat. He was the youngest person to fly on the space shuttle at the age of 28. Questions يا شباب? Any questions? I'm waiting for your questions. Will you please ask, please? يعني if you have any difficult word, don't hesitate. لا تتردد. Please ask me. Even if you know the meaning, but you don't know how to say the word. You want to listen to the word again. Ask me. شباب, your questions please. أستاذ الكلمة اللي قبل أربسات. اللي قبل أربسات اللي هي organization. Organization عادة بمعنى منظمة. Organization. زي منظمة الصحة العالمية، زي منظمة اليونسكو. Organization. Your questions شباب. I'll count to 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Now let's move to the last text or the last paragraph about the communications revolution. Revolution يا شباب يعني ثورة. وهنا communications بمعنى الاتصالات. أكيد يا شباب إحنا الآن عايشين في ثورة بالنسبة للاتصالات. بتكلم أي شخص في أي مكان في نفس اللحظة، بتشوف أي حدث ممكن يحدث على بعد آلاف الكيلومترات يا شباب. قلنا ممكن الآن تختار بنفسك إنك تشوف أي برنامج أي فيلم في لحظة معينة. يعني في تطور كبير جدا. حتى هو بيقول إن الكلام ده من 40 سنة كان مجرد خيال علمي. نسمع يا شباب. The Communications Revolution. The first communications satellite, called Telstar, was launched from Cape Canaveral on July 10, 1962. This marked the start of rapid transmission of TV signals over wide areas. What we take for granted today, satellite television, cellular telephones, wireless and high-speed internet connections, and so forth, were part of science fiction only 40 years ago. Teenagers today are the first real citizens of the digital world.
Unlike their parents, they have grown up in a world in which electronic delivery of information and entertainment is natural and more accepted than conventional forms like the newspaper, tape, or film. Okay, Shabab. Any questions? I think you will ask me here. Maybe you have some difficult words. Yes, go on. الكلمة اللي قبل of the TV أو الكلمة اللي قبل of TV. Which line? Which transmission? اللاين الثاني. Transmission. شنو معناته؟ شنو؟ Yes, transmission هنا معناها نقل الحي أو البث الحي. Rapid transmission of TV signals. TV signals اللي هي إشارات التلفزيون. لما نقول rapid يعني quick، سريع، أو fast. Rapid transmission النقل السريع لإشارات التلفزيون. زي ما قلنا في شيء الآن، في مباراة بتلعب في بريطانيا وبتبث لك في نفس اللحظة. مين كان من 50-60 سنة يحلم كده؟ فأصبح فيه rapid transmission of TV signals، أي نقل سريع لإشارات التلفزيون. اسمح لي يا أستاذ تأخرت هنا. ولا يهمك حبيبي، بس رجاء عشان مصلحتك أنت يعني don't be late again. ولا يهمك. Yes شباب, your questions please. Your questions. أستاذ تفضل. في اللاين الخامس. Yes, line 5. Teenagers today are the first real citizens. إيش الكلمة اللي بعد؟ citizens مواطنين. لما نقول سعودي citizens يعني المواطنين السعوديين. هنا بيتكلم عن التين ايجرز يا عمر. عمر معي؟ معك. عمر بيتكلم عن التين ايجرز، بيقول ان هم يعتبروا the real citizens of the digital world. هم بيعتبروا الرجال الحقيقيين للعالم الرقمي. هم يعني شوف يا عمر، انت الان تفهم عن الوالد في الانترنت. ممكن اخوك اللي اصغر منك يفهم عنك لانه خلاص نشأ في هذه البيئة. ماشي؟ ممكن انا ابني الصغير يفهم اكثر مني، ممكن الجأ اليه في مشكلة في الجوال او في الانترنت. ليش؟ خلاص هو نشأ في وسط البيئة دي. ماشي؟ لان لما نكمل بعد كده يا عمر السطر اللي هو بعده او yes they have grown up in a world in which electronic delivery of information and entertainment is natural. خلاص اصبح الديجيتال وورلد ده بالنسبه لهم شيء طبيعي، هم عايشينه. يعني مش من قبيل الرفاهيه، بالعكس يعني هم عايشينه، يعتبر جزء من حياتهم العاديه جدا. نعم. طيب شباب, let's move to the next part of the lesson. Can you see a different screen now? Yes. Okay. Here we have some global issues. بعض المشكلات أو الموضوعات العالمية اللي بتخص العالم كله. Now we're going to listen to them. Global warming, poverty, security, fresh water, economy, endangered species, terrorism, pollution, diseases, unemployment, traffic, globalization, natural disasters, overpopulation. I know some of them are difficult to pronounce. بعضهم صعب في النطق يا شباب. فايش الأصعب عندك عشان نعدها مرة ثانية يا شيخ؟ اللي عنده كلمة صعبة يسألني. في النطق أول كلمة يا أستاذ. أول كلمة. Global warming. Again. Global warming. يا شباب كلمة global. Global warming. global يعني هذا شيء يعتبر عالمي.
warming اللي هو الدفء. هذا ما يسمى بالاحتباس الحراري. طبعا الاحتباس الحراري بسبب البولوشن، التلوث الضخم اللي موجود في العالم، فصار في شيء اسمه احتباس حراري بيعطينا احساس دائما في الصيف يا شباب بشده الحراره اكثر عن ذي قبل. global warming. warming لها معنى ثاني. شوف هذه كلمه warm، لا انت يمكن تقصد warning اللي هي التحذير. warning لا أقصد الإحماء. اها warming ممكن الاحماء في المباريات قبل التدريب كده، ممكن طبعا اكيد، لكن طبعا هنا warming تعتبر بمعنى الدفء او السخونه، فهي معناها الاحتباس الحراري. وات ايلس يا شباب؟ يعني انا ممكن آخر تسالني كلمة على اليسار. ابشر، ممكن تسالني عن النطق يا شباب pronunciation، وممكن تسالني عن the meaning المعنى. هذه الكلمه يا عمر. terrorism. الإرهاب صح؟ terrorism. terrorism كلمه تيرور لحالها يا شباب. تيرور يعني الخوف او الرعب. تيرور لما نقول he lives in terror هو بيعيش في رعب. terrorism زي ما انت قلت بالضبط يا ولد، الارهاب. terrorism. يا شباب يلا وات ايلس؟ خد كلمة فوق اللي بين. هنا unemployment ولا في اليسار؟ اللي فوق. اللي فوق هذه diseases. طبعا كلمة disease يعني مرض. diseases الأمراض. diseases. يا شباب last question آخر سؤال. لا تتردد يا شباب في إنك تسأل رجاء. آخر كلمة اسم. overpopulation هذه معناها يا ولد اللي هو التضخم السكاني. التضخم السكاني. الحمد لله هذه مشكلة ما تعاني منها المملكة، لكن أكيد تعاني منها دول أخرى. يعني المملكة 30 مليون if compared to Egypt for example more than 100 million. So maybe I say that Egypt suffers from overpopulation اللي هي التضخم في عدد السكان. overpopulation. لكن كلمة population لحالها اللي هو تعداد السكان، لكن overpopulation اللي هو التضخم السكاني. طيب خليني أتكلم في بعض الكلمات زي الكلمة دي يا شباب. endangered species. again endangered species. اللي هي يا شباب الفصائل، سواء فصائل نباتية فصائل حيوانية فبنقول عليها species. وهنا كلمة endangered يعني معرضة للخطر، يعني أصبحت أعدادها بتقل. endangered species. Now we're going to move to the next part of the lesson. Here we have some words and we have their meaning. طبعا كلنا عارفين سؤال الماتشنج يا شباب. طيب مثلا to affect، إذا قلت لك إن affect يعني يؤثر على، يا ترى وينها في اليمين هنا يا شباب؟ affect. to affect يؤثر على. سي. اللي هي to produce a change يعني يحدث تغيير. طيب تعالوا نشوف كده يا شباب، نسحب مع بعض. pull مش عارفين طبعا إذا هي true or false، فبنعمل check. ما شاء الله عمل لي عرس فيها، يبقى إذا أصبحت بالفعل affect to produce a change. to launch، مين يذكرني بلونش؟ من انتبه ما هي لانش الغد. لا قلنا لونش، قلنا لونش امس يعني ايه يا شباب؟ انطلاق. لونش يطلق زي يطلق صاروخ او كده يا شباب. which one يا شباب؟ B. to send into space. يرسل الى الفضاء. طيب let's pull and check. good. to take for granted، مين هيتذكرها من امس يا شباب؟ to take for granted، to take something for granted. to take for granted يا شباب يعني خلاص امور اصبحت مسلمات، اصبحت مصدق فيها، وبالتالي to accept نقبله as part of life كجزء من حياتنا. اذا
دي تعالوا نشوف مع بعض check. Yes, that's right. ماشي. يعني مثلا لو زمان يا شباب my grandfather didn't use to have a mobile. ما كان متعود انه يستخدم موبايل. But now he takes mobiles for granted. خلاص اصبح من الطفل الصغير الى الشايب الكبير عنده جوال. To establish ينشئ يؤسس. هي يا شباب. To set up or start. Let's pull and check. To host لازم فيها مد كده يا شباب. host يستضيف. To provide a place for. Yeah, that's right. To provide a place انك توفر مكان للإقامة. وأكيد it's correct. Thank you. Let's move to the next part. Here we have some sentences about the texts we read together, and we want to check if they are true or false. Sputnik كانت معانا يا شباب في the communications revolution. True. أو لا. Was the name of a Russian spaceship. True. True. تعالوا نشوف كده يا شباب. True. سبوتنيك 1 وسبوتنيك 2. بالفعل كان معانا سبوتنيك 1 وسبوتنيك 2 اللي هي سبيس شيب سفن فضاء. كينج عبد العزيز set سعودي أرابيا وضع المملكة العربية السعودية on the road to modernization على طريق الحضارة. True or false? True, true. 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 That's True. right. At present شباب في الوقت الحالي the UAE has 10 member states or 10 False. Emirates. False. How many are False. they? How many? 7. 7. Let's check. Here, what's this? What's this icon? Do you know it? Do you see it? He will give you the correct answer. Yeah, it has 7 sheikhdoms يعني 7 مشايخ أو 7 إمارات. The UAE dirham يا شباب ودي محتاجة تراجع القطعة came into use in 1963. راجع القطعة. هل يا ترى it was launched in 1963? False. False or true? False. What's the correct answer? 73. 19 what? 1973. And now let's move to the next question. Digital forms of information اللي هي يا شباب المعلومات الرقمية are something of the past. يا شباب أصبحت شيء من الماضي. إيش رأيكم؟ Something of the past. True. True. Is it true يا شباب؟ True. طيب. Let's check the answer. It's false يا شباب. معقول المعلومات الرقمية اللي هي حق الكمبيوتر والإنترنت something of the past؟ خلاص طبعا لا يا شباب. يا شباب they are something of the present يا شباب. something of the present. وبالتالي الإجابة الصح إنها تكون إيش؟ إنها تكون true. الإجابة الصح إنها تكون true. لا احنا خلاص قلنا true يا شيخ. false. I'm sorry. False. I'm sorry. It's false. Okay. Now let's move to the next question and see if we have time or not. I'm sorry. This is 9:30 now, and we will give you 10 minutes to prepare for the next lesson. Now I thank all of you for your participation today, and goodbye. See you tomorrow بإذن الله شباب. Tomorrow will be a recorded lesson. حصة الغداء تكون مسجلة يا شباب. Okay? Okay. Goodbye.